Good evening. It's nice to be here. Добрый вечер, очень рад оказаться здесь. Yesterday evening I was having dinner with some colleagues. Вчера вечером обедал с коллегами, and three of us made a bet on how many people were going to come tonight. и мы между собой заключили пари, сколько придет сюда, сколько сегодня будет участников. I said 5. Моя ставка была 5 человек. Another person said 15. А другая ставка была 15. And the winner said 50. So победивший сказал 50, так что I think we're close to that number. It's nice to see everybody. Я думаю, что мы близки к номеру 50. Очень рад вас здесь всех видеть. I was asked to do a presentation that is a little bit strange for me. Меня попросили сделать презентацию, которая для меня несколько необычна. Normally I do presentations on scientific methodology. Обычно я делаю презентации по научной методологии. Статистика, and I don't think you're really excited about that. Это вещи, которые вас могут не сильно интересовать. But science and religion is part of research. Искусство, наука и религия это относится к области исследования. So what I would like to do this evening in an informal way. И сегодня вечером я хотел бы в неформальной атмосфере is to discuss that topic, and also, if there is time, to talk a little bit about how some scientific discoveries have impacted our daily lives. Обсудить это, а также, если будет время, обсудить, как некоторые научные открытия влияют на нашу каждодневную жизнь. So while I'm doing this, I'm probably going to ask you questions. По мере того, как мы это событие проводим, скорее всего, я у вас буду задавать вам вопросы. And feel free to ask me questions. И, пожалуйста, не стесняйтесь задавать вопросы мне. So let's start with religion and science. Итак, приступим. Наука и религия. The two have been clashing for hundreds of years. В течение столетий эти две дисциплины находились в конфликте. Sometimes a little stronger than is necessary, but there's still a lot of friction between the two. А иногда немного больше необходимого, но между ними всегда присутствовали трения. And that's an interesting situation. И эта ситуация очень интересна. Since the role of both is to understand our universe. Потому что роль и того, и другого это пытаться понять нашу роль во Вселенной. And I think to understand it in different ways. Познать Вселенную различными способами. And I'd like to look at a little bit of that difference with you. Я хотел бы вместе с вами рассмотреть эти различия. Let me ask you a question. Позвольте, я задам вопрос. Since you're real close, I'll ask you. Раз уж вы так близко, я задам вопрос вам. Where did you come from? Откуда вы? I'm from Moscow. Okay, and do you have parents? Родители есть? Yeah, that's where you came from. Оттуда, значит, ты от родителей. And where did they come from? Откуда твои родители? Let's speak more biologically. Давай больше с биологической точки зрения обсудим вопрос. If I ask you this question, where do you come from? Если я задаю вопрос, откуда ты? And I ask it repeatedly. И я задаю его снова и снова. Ultimately, what you're going to do is you're going to say, I came from my parents came from their parents. В конечном счете ты скажешь, я пришел от своих родителей, родители от своих и так далее. But at some point, you've got to stop. Но в какой-то момент это должно прекратиться. Right? Now, if you take a religious perspective, если посмотреть на это с религиозной точки зрения, when you stop, когда ты прекращаешь, what do you then say? Что ты говоришь после этого? So you get to the point where you realize there's no more parents. А ты доходишь до точки, когда ты понимаешь, что все, родители, предки закончились. And you're stuck. И ты застрял. Yes. So in this case, you say that you come from God. Okay. В таком случае ты говоришь, что ты произошел от Бога. So what a religious answer to that question is, I come from God. А религиозным ответом на этот вопрос будет: я произошел от Бога. And that's okay.
И с этим все нормально. From a religious perspective. С религиозной точки зрения. From a scientific perspective, С научной же точки зрения. it's loaded with problems. Куча проблем. You know? Can you think of like a problem that might be addressing from a scientific perspective? Вы могли бы подумать о проблемах, которые это может поставить с научной точки зрения? Yeah. Решить с научной точки зрения, извиняюсь. Well, you know, from a scientist talking to you would say that the first thing I would say to you as a scientist Если бы с вами разговаривал ученый, то есть первое, что я is prove it. сказал бы вам как ученый, это докажите. Show me God. Покажите мне Бога. Right? I want to see God. Да, я хочу увидеть Бога. Now, if you're religious, depending on what religion you are, Если вы религиозный, в зависимости от конкретной религии, what I just did probably offended you a little bit. то, что я сделал, скорее бы вас несколько бы оскорбило. But how would a scientist respond? Но как бы отреагировал ученый? A scientist would develop a theory. Ученый бы разработал теорию на этом Right? месте. A scientist would develop a theory and hopefully be able to test whether or not there is a God or there isn't a God. И была бы надежда, что он смог бы провести испытания на предмет, существует ли эксперимент, существует ли Бог или нет. Something we can't do. То, что мы сделать не можем. So scientifically, I'm backed up against the wall. Так что с научной точки зрения я прижат спиной к стене. When I sit down with religious colleagues, Когда я сажусь за стол со своими религиозными коллегами, and they say things to me like, well, you know, we can't explain that. когда они мне говорят вещи типа, ну, мы это объяснить не можем, It's God's will. это воля Божья. You know, and I don't say it this way to be offensive. I say it this way because it is a serious problem. И я не говорю это для того, чтобы кого-то оскорбить, я говорю это таким образом, потому что это представляет из себя серьезную проблему. What do you think the major problem with that statement is when we get down to the bottom line and somebody says God's will? Какова, как вы считаете, основная проблема с этим утверждением, когда мы попадаем в какую-то ситуацию, где кто-то говорит, ну вот воля Божья. Or God did it. Или Бог это сделал. Yeah. Yes. Problem of evil? Проблема зла? That's just as bad as the problem of God. Она так же плоха, как и проблема Yeah. Бога. Yeah. Yeah. Maybe it just makes your life easier? I don't think so. Мне так не кажется. I really don't. I have a lot of respect for a lot of religious leaders and individuals who posit that point of view. У меня есть огромное уважение к многим религиозным лидерам и практикам, которые придерживаются этой точки зрения. You know, I have a lot of colleagues, and I'm sure you do, who are both very religious people, and somehow they're scientists, and they work that out. У меня есть множество коллег, я уверен, что у вас тоже, которые являются и религиозными людьми, и учеными. У них это получается. I don't think it's easy to. Мне кажется, что это нелегко. What I would like you to understand from my perspective is I'm not in any way being demeaning to these people that are like Просто that. хотел сказать, что с своей стороны я ни в коем случае не смотрю на этих людей сверху вниз. I think many of them are very serious about their philosophical point of view. Потому что многие из них с очень серьезными философскими точками зрения. And it's difficult for them to resolve that. И им сложно разрешить свои конфликты. You know, so to keep the discussion going, the problem with that argument Чтобы поддержать разговор, проблема с этим аргументом в том, что it's not testable. это то, что нельзя экспериментально подтвердить. We call it a tautological argument. Мы называем это Tautological. таутологическим аргументом. It's circular. Он циркулярен. And as soon as you go
from this point to this point, and you've got that break, Как только ты приходишь от этой точки к этой точке, там есть разрыв. you fill it in with God. И разрыв заполняешь Богом. It explains everything. Это объясняет все. Do you notice that? From a religious perspective, it explains everything. Вы заметили, с религиозной точки зрения это объясняет все. There is no answer that they cannot handle. Нет никакого вопроса, с которым они не смогли бы разобраться. I mean, one of the things you learn as a student in the sciences, Еще одну вещь, которую ты узнаешь, занимаясь наукой, будучи студентом, particularly if you're being quizzed by your professors, особенно если тебя экзаменует профессор, is to say, I don't know. это сказать «я не знаю». I don't Говорить know. «я не знаю». I don't know is an intelligent response to a question. Я не знаю, это разумный ответ на вопрос. So, where do we go from there? И что же мы делаем после этого? Science, by its very definition and nature, is testable. Наука по своей природе является чем-то, что экспериментально подтверждается. In fact, the method in scientific method is often called falsification. И научный метод часто называется методом фальсификации. And by that, what do I mean by that? И что же я под этим имею в виду? That in science we talk about science as being falsification. Когда в науке мы говорим о науке как о фальсификации. Anybody? Идеи есть? Вопросы? Подводные разных теорий под друг друга, чтобы подтвердить какую-то теорию, формулу. Say it to them so they could. Did they hear it? Did you hear his comment? Вопрос, да? Сочетание различных теорий для построения какой-то общей. Yeah. So that's not a negative way. Falsification is a negative statement. Это не негативная оценка. You're looking at it from a positive point of view. Фальсификация это негативная оценка, а вы смотрите на это с позитивной точки зрения. And you're right. Science tries to explain very complex things with theories. И вы правы, наука пытается объяснить очень сложные явления теориями. Yeah, let me stop there for 1 second. Позвольте я прервусь на секунду. In a talk like this, and I'm sure many of you have been in discussions like this, В формате такой беседы, я уверен, что многие из вас присутствовали при подобных беседах. I am going to make statements that may not be precisely accurate scientifically. Я могу делать утверждения, которые не будут абсолютно точными с научной точки зрения. And the reason that I do that, and people do that when they're in this position, И причина, по которой я это делаю, и другие люди поступают также в таком положении, is that in order to be precise, I would have to spend at least 4 hours just doing definitions. You know? Потому что для того, чтобы быть точным, потребуется потратить как минимум 4 часа, чтобы определиться с понятиями, с And определениями. I'm going to try to avoid spending, the next 45 minutes giving definitions. И So, я не хотел бы избежать тратить if there's 45 something you минут disagree на with, определение. Jump in and tell me. Если вы с чем-то не согласны, пожалуйста, подключайтесь и говорите мне. But we start out in science with a theory. Но наука начинается с теории. It could be the theory of God. Это может быть Why даже not? теория Бога. Почему нет? But we start out with a theory, and that theory is a statement of all of the empirical facts that we know. Эта теория является заявлением всех известных нам эмпирических фактов. And we couple those facts with assumptions. И мы подтверждаем добавляем к этим фактам предположения. In order to explain a very complex phenomenon. Для того, чтобы объяснить сложные феномены. And События. in testing that theory, А если говорить о проверке теории, доказательстве теории, we come up with educated guesses or hypotheses. мы опираемся на гипотезы или предположения, основанные на определенном Right? опыте. And that hypothesis doesn't test a whole theory. И сами по себе гипотезы, они не являются подтверждением всей теории. It tests the assumptions. Maybe one. Они подтверждают предположение, может быть, одно предположение. And
You run your experiment, Ты проводишь эксперимент, collect your data, собираешь информацию, get the results, получаешь результаты, and it doesn't support your hypothesis, и это не поддерживает твою гипотезу. which means it doesn't support your theory. Что значит, что это не поддерживает твою теорию. So what do? И что же делать теперь? A new theory? Yes, I mean not quite that big, you know. Но, конечно, не настолько все масштабно, But you change the theory. но теорию Right? приходится менять. So in accurately, you're correct. You know, you actually have another theory now. Так что с технической точки зрения вы правы, да, у вас теперь на руках другая теория. So in science, the very act of everything we do is to falsify what we started with. Так что в науке получается, что вот само действие, которым мы занимаемся, это мы фальсифицируем то, с чего начали. And that's how we develop. И это наш метод развития. You know, eventually you get enough facts that you feel fairly comfortable that your theory is fairly strong. А в конечном счете ты получаешь достаточное количество фактов, чтобы быть в некоторой степени уверен, что ваша теория достаточно сильна. But if you read any book on the philosophy of science, Но если почитать любую книгу по философии науки, come on in. заходите, пожалуйста. The very first thing that you'll note is that the role of science is to refute its theories. Первое, что вы заметите, что роль науки – это опровергать собственные теории. And all theories are refuted. И все теории подвергаются It's the опровержению. state of our existence. Это просто норма нашего существования. In short, Если говорить вкратце, any theory or any postulate that you have если говорить вкратце, то любая теория, любой постулат, который у вас может быть, that explains everything, который объясняет все, explains nothing. не объясняет ничего. So when you say, where did you come from, and you get stuck, Когда вы застреваете на вопросе «откуда вы?», and you said, oh, God brought me here, и вы говорите я здесь, Бог меня привел сюда», you have explained absolutely nothing. вы не объяснили ничего. Why? Почему? Because you have explained absolutely everything. Потому что вы объяснили все, совершенно все. I, as a scientist or a philosopher, Я, как ученый или философ, cannot refute you, не могу ничего противопоставить. right? I mean, what can I say? Что я What могу you- сказать? You know, and it doesn't matter. You know, think of. You said one earlier. Evil. Вот вы сказали о зле раньше, да? God, heaven, Бог, Hell. небеса, ад, angels. ангелы. You know, what are those things? Что это за вещи? Those are constructs. Это конструкция. They're no different than intelligence, Они ничем не отличаются от таких вещей, как hunger, интеллект, thirst, голод, жажда, love. любовь. Those are constructs. Это тоже And конструкция. those are constructs that we deal with all the time in science and Это psychology. конструкции, с которыми мы постоянно сталкиваемся в науке и в психологии. But what I do that is not done in the religious sphere Но то, чем я занимаюсь, чем не занимаются люди в религиозной сфере, is I operationally define those things for you. я операционно определяю эти вещи для вас. You know? Оперативно. So if I'm talking to you about love, Если я с вами говорю о любви, or I'm talking to you about heaven, или я говорю о небесах, I don't think you have any idea what I'm talking about. мне кажется, что у вас нет никакого представления о том, о чем я говорю. You think you do. То есть вы думаете, что у вас есть это Because you представление? walk down the street with your friends all the time and you say, oh, you know, so-and-so's in love with so-and-so, or Потому что вы so-and-so's идете in по love with улице, this, and you all think you know what you're talking Потому что about, вы идете по улице, and you haven't got the foggiest idea what you're saying. Вы идете по улице с друзьями, говорите, вот этот любит того-того, у всех людей есть какие-то представления о том, что вы знаете, и никто про это не имеет ни малейшего понятия. Right, let me give you an example. Позвольте привести пример. I'm in love with her, Я влюблен в нее. right? Do you Okay. know what love is? Вы знаете, что такое любовь? Okay, keep that in mind. All right? Запомним это на секундочку, ладно? I'm in love with him. Я влюблен в него. All right? And
By the way, the dog just walked down the hall. I'm in love with the dog. Собака по коридору сейчас прошла, в нее я тоже влюблен. Okay? I'm in love with my dad. Я влюблен в своего папу. My sister, В сестру? is that the same thing? Это все Are одно и they all то the же. same thing? Это все одно и то же. So you have no idea what I'm talking about. То есть получается, что вы не имеете ни малейшего представления, о чем я говорю. So when you say to me heaven, Когда вы мне говорите о небесах, as a scientist, I want to ask you, operationally define that for me. как ученый попрошу вас, пожалуйста, оперативное определение. And why do I выдайте. want to know that? А зачем оно мне? Why do I want to know that? Зачем оно мне? Yes, About the same thing. Чтобы мы говорили об одном и том же. exactly. We have to speak the same language. Мы должны говорить на общем языке. And when I'm talking about love right now, И когда я говорю сейчас о любви, you're all a little confused because you're not sure what I'm talking about. я вас немного запутал, потому что вы не очень понимаете, о чем я говорю. But what I want to do is make it so that you do. Но хотелось бы, чтобы эта определенность у вас была, сделать так, чтобы она была. So if I were to operationally define love as the amount of time I spent staring into this young lady's eyes in front of me, А если я определю любовь как количество времени, которое я трачу, смотря в глаза этой девушки передо мной, the longer I stare into her eyes, the more I love her. чем больше я смотрю ей в глаза, тем больше я ее люблю. Now, you may not agree with that as a definition of love, Возможно, вы не согласитесь с этим определением любви, but you know exactly what I'm talking about. но, по крайней мере, вы знаете ровно, о чем я говорю. Yes? Так ведь? Okay. Now, let's talk about heaven Давайте поговорим о небесах from a religious perspective. с религиозной точки зрения. Do that for me. Excuse me. I've been talking for a week in my throat. Извините, я уже неделю говорю. Do that for me. Сделайте, пожалуйста, для меня. Operationally define that term for me so we could talk about it. Можно какое-нибудь функциональное определение, чтобы мы об этом говорили? Чтобы мы могли об этом говорить. Определение небес, нет? Anybody want to take a shot? Попробовать кто-нибудь хочет? She must love me. Она меня любит, я думаю. Could you please define what kind of love you mean? Пожалуйста, did. я I определил will уже. write down. So, okay, about definition of heaven, it's location where God and angels live, and where Небеса — это где живет Бог и ангелы, and where so souls of good people go after. и куда после those смерти people. отправляются души хороших людей. Okay. I think you all heard that. Мне кажется, это I'm всё just слышали, да? I'm just as confused as I was before. Моя потерянность ни капельки не изменилась после And этого. why? Because what an operational definition has to do И почему? has Потому to do что for a scientist функциональное определение для ученого должно is it has to make something a construct which is not directly observable, not directly measurable, Речь идет о and not конструкции, которая- quantifiable. Есть идет о конструкции, которую нельзя измерить, которую нельзя подтвердить и нельзя наблюдать. Scientifically, that's what a construct is. You can't directly see it, measure it, or quantify it. Конструкция — это то, что нельзя посчитать, увидеть или измерить. So what I did when I defined love there Когда я, то, что я сделал, когда я определял любовь, is whether you like that definition or not, I made it directly observable, measurable, and quantifiable. я сделал это определение наблюдаемым, измеримым и подтверждаемым. You could film me. You could measure the amount of time that I was looking in her eyes. You could observe me doing that, and you can quantify it. Можно сказать мне это сделать, можно наблюдать, как я это делаю, это можно оценить. Now, what you did with your definition of heaven То, что вы сделали с вашим определением небес, is you defined heaven with a whole list of constructs. вы определили небеса посредством целого списка построений, конструкций. So it added nothing to my understanding of what heaven is. Это ничего не добавило к моему пониманию And in небес. fact, hello, are you there? Yeah. Да, меня And in слышите, да? fact, if you look at different religions, И по факту, если посмотреть на различные религии, from Western to Eastern от religions, востока до запада, you'll see huge
definitional differences in what heaven might И вы be. увидите огромные разницы в определениях небес. And you can't argue them because they're all just riddled with constructs. И с ними спорить невозможно, потому что они все испещрены конструкциями, построениями. Think about God for a second. Давайте на секундочку подумаем о Боге. How many different definitions? This working? Это Yeah. работает How many микрофон, нет? different definitions of God? Сколько есть you различных come up определений with? Бога сходу? Any of which would be a scientific operational definition. Любой из которых был бы функциональным определением для науки. You know, now, an interesting thing is, and I may fall back on this a couple of times. Интересный момент, и я еще, наверное, еще пару раз на это сошлюсь. The purpose of religion is to help us understand. Задача религии — это помочь нам понять It's to help us understand our universe, ourselves, Вселенную, себя, which is identical to science. что, в принципе, идентично к задаче науки. So we're trying to do the same thing. То есть мы пытаемся сделать одно и то же, We're not using the same rules. но по разным правилам. Does anybody have a comment? Комментарии, вопросы? Yeah. Ну, я просто думаю, что религия, ну, как сказать, мышление о Боге у каждого свое, и каждый сопоставляет Бога с чем-то своим, что ближе ему. Ну, а как именно для меня, допустим, Бог — это та же самая любовь. Когда я помогаю кому-то или люблю свою маму, сестру, Бог — это что-то, нечто большее, чем просто религия, которую создал человек и придумал. Okay. And Хорошо, и what in terms of extra information если говорить о какой-то добавочной информации, does that add to the conversation? что это добавляет к разговору к нашему? You know, I think we have religion was here long before science. Религия была здесь задолго до науки. Religion was trying to explain what was going on long before someone figured out scientific methodology. А религия давно пыталась объяснить происходящее задолго до того, как кто-то разработал научную методологию. You know, and they even use some rudimentary scientific methodology. И иногда даже используют какие-то рудиментарную научную You know, методологию. the earth is flat. Земля плоская. You know, the sun and everything goes around the earth. Все вращается, солнце и все остальное вращается вокруг Земли. Lightning comes from some gods in the heaven. А or молнии whatever, происходят you от know. каких-то богов в небесах. And the further you go back, the more primitive Чем дальше в прошлом those смотрим, kinds of concepts are. тем примитивнее концепции. Yeah. So I think it's just, I think the human nature Мне кажется, это просто человеческая природа. human nature requires us to make sense of our environment. А человеческая природа заставляет нас осмысливать среду. And we're going to do that one way or another. И мы это будем делать всеми доступными способами. And religion is a perfect way of making sense of your environment. И религия — это идеальный способ осмыслить свою среду. And it's become far more sophisticated with time. И со временем она стала гораздо более сложной системой. But it has, it has done very little in terms of advancing our knowledge of biology, Но она сделала очень мало для того, чтобы продвинуть psychology, physics, наше знание chemistry, о биологии, физике, психологии, химии. all of those sciences that have made our lives so much better Все эти науки, которые столь значительно изменили, улучшили нашу жизнь, than when there was only religion defining what it was. чем в те времена, когда была только религия, которая занималась определением вещей. Let me give you an example where it clashes. Позвольте я вам продемонстрирую пример столкновения. In the Middle Ages, В средние века, if you got sick,
Когда человек заболевал and you called a physician, и вызывал доктора, врача, what did that physician do? чем занимался этот врач? Now remember, we're in the Middle Ages. You call a В средние physician, века and you're sick. вызываете врача, вы больны. Huh? Oh, they would pray. Да, Yeah, молились, да, было такое. But yeah, they always prayed. Они всегда молились. But they did other things too, because it was pseudoscience. Но они at that делали time, другие вещи, потому что это была Come on, псевдонаука. think. You know what they did. Припомните, что же они делали? Exactly. They cut the patient and they bled the patient, right? Да, кровопускание. Why did they do Резать пациента. that? И зачем они это делали? Why did they do that? And it was for religious reasons. Я Why знаю, did что they это do было it? по религиозным причинам. Почему они это делали? Right. There were bad. They thought that there were bad humors, bad fluids in the human being, Они считали, что в человеке были дурные флюиды. and that was probably caused by them doing some evil event, right? И это было связано с их дурным поведением. So if you got sick, if something really bad happened to you, it probably happened to you because you were a bad То person. есть, если вы заболевали или с вами что-то происходило плохое, то, скорее всего, это потому, что вы плохой человек. So all of that mentality went into that idea of bad humors, and we'll bleed them, and we'll get those bad И вот humors этот out, менталитет стоял за этой идеей and they'll get better. злых флюидов, что вот мы освободим их от флюидов, и им станет лучше. And what do you think not me, what do you think they were really doing, И как вы думаете, to the что patient же then? мы, то есть они делали с пациентом на given самом what you деле? know now? Учитывая то, что вы знаете сейчас. И как вы думаете, что же они делали с пациентом, учитывая, зная то, что мы знаем о in the медицине back. сейчас? Very close to heaven in many Очень близко к cases. небесам в многих случаях. Yeah, but you know, in psychological terms, Но с психологической точки зрения, what was going on is every once in a while someone would get better, то, что происходило, то, что иногда кто-то все-таки поправлялся. and that's called intermittent reinforcement. Intermittent, Это называется пунктирное подтверждение. you know, and it's Прерывающийся. like a what do you call it? The gambling machines, you know. Это как на руки бандит. They're very powerfully addictive. На них очень сильно Slot machines. We call them slot machines. на Yeah. них очень сильно They're подсаживаются. extremely addictive. Why? И почему же они на них подсаживаются? Because you don't get reinforced all the time, but every once in a while, wham, you win. Потому что ты никогда каждый раз не получаешь положительного результата, но иногда ты как выиграешь. So this went on for years and years and years and years, probably killed God knows how many people. И это продолжалось многие годы, и, конечно же, убило многих людей. What stopped it? Что остановило это? Practice science. People tried different things. Yeah, but what was, I mean, ultimately, what stopped it? Но в конечном счете, что же это остановило? Yeah, but medicine started then. Medicine was going on then. That's why they were bleeding them. That was Да, но medicine. это была медицина, поэтому им делали кровопускание. They found, yeah, what did they find? Somebody came up with an hypothesis Что они обнаружили? that it was little bugs that were killing people. Кто-то Not bad humor. выступил с гипотезой, чтобы были какие-то It was микроскопические существа, bacteria а не and флюиды. viruses, right? Что это были бактерии и вирусы. And when they did that, when finally that occurred, И когда это случилось, what happened to medicine? что произошло с медициной? Yeah, you know, it was a revolution. Да, это была And революция. in science, we have a different term for it. We call it a paradigm shift. В науке для этого существует другой термин — сдвиг парадигмы. And what do I mean by a paradigm И shift? что же я под этим имею в виду? What I mean by a paradigm shift is there was a discovery Речь идет о том, что было открытие, that required the reality to reevaluate what they did, how they treated everything now, заставило людей переоценить то, как они относились ко всему до того, what they had done in the past,
не то, что они делали в прошлом, and what they're going to do in the future. и то, что они будут делать в будущем. So that's a good example of one how science moved away from religion at that point of view because they were very connected. И это один из примеров того, как развилки между наукой и религией, потому что они были между собой взаимосвязаны. But also a good example of the methods at which science by itself advances. И также был хорошим примером самим методов развития науки. So what we were speaking about somewhat earlier is science advanced how? Slowly. А когда мы Step говорили, by step. у нас вот только что был разговор, наука развивалась One hypothesis, another hypothesis, change the Пошагово. theory a little, change the theory a little. одна гипотеза за другой, теории понемножку меняются. Plus, it revolutionized the science period, that paradigm shift. It wasn't a little thing. Это сдвиг парадигмы, это была революция, это было крупное событие. That act created modern medical science. Это действие послужило основой современной медицинской науки. And you have to think of what was medical science, if you even call it that, before that, as to what it was after that. И просто стоит задуматься о том, что из себя представляла медицинская наука, и чем она до того, и чем она стала после. Ну, вы согласны с тем, что все болезни, которые у человека есть, они психоматические? Ну, сейчас к этому приходят ученые. И это, может быть, они были действительно правы, просто не было инструментов подходящих, чтобы избавить человека от них. Well, I don't think there's any strong evidence to suggest at all that all diseases are psychosomatic. Я не вижу никаких сильных свидетельств I тому, think что все заболевания являются психосоматическими. I think there are a series of diseases that are certainly psychosomatic. Определенно есть определенные заболевания, которые точно являются психосоматичными. But if you cut your arm and it gets infected, that's not psychosomatic. Но если ты отрежешь себе руку и получишь заражение крови, то это явно не психосоматика. Why do you cut your arm off? No, I said if you cut your arm. Is that a psychological problem that you got to cut your arm off? No. I didn't cut my arm off. I said if you cut your arm. I didn't say I did. Если, я не сказал, что я это If you сделал. have a cut on your arm, then it gets infected. That's not psychosomatic. Хорошо, если у тебя порез на руке, и у тебя нарыв, то это не психосоматика. Или перелом упал. Это же тоже не психосоматика. Шел, упал. Почему упал? Скользко, невнимательность и все. Но это не значит, что психосоматическое заболевание. Yeah, but really, that's you can take any act. I'm a trained psychologist, okay? You could take any act, and there's going to be a psychological component to it. А можно взять любое действие и найти в нем какой-то психологический But компонент. that doesn't run a cause and effect relationship there. Тут не обозначается таким образом причинно-следственная связь. Почему, то есть одни болезни, они же все равно, они вылечиваются, мы находим, наука постоянно находит, проходит исследования, а появляются новые, другие, люди же все равно умирают. И, одни болезни заменяются другими. Может быть, невозможен такой прогресс, который победит все. Тогда эти все сдвиги серьезные, может быть, они кажутся серьезными только со стороны, но по прошествии времени, а кто-то будет смотреть сейчас, в будущем на наше время и говорить, что мы лечили тем же самым, как будто бы кровопусканием, что наши методы это и есть как кровопускание тех времен. I absolutely agree with you. Я полностью поддерживаю эту мысль. And the next thing I was going to say is there's сказать. nothing to say that 10 years from now there won't be another paradigm shift that changes everything that we know. Нет ничего такого, что говорит, что через 10 лет не будет еще одного сдвига парадигмы, который изменит все, что мы знаем. At least I agree with that part of what you were saying. По крайней мере, я согласен с этой частью вашего заявления. I think the role of science is essentially one to understand what's going on now, and part of that is in medicine, right?
Это попытка понять то, что происходит сейчас, и наука является частью этой попытки. And- Медицина является частью этой And попытки. you live longer now. А у нас более длительный срок жизни, You live healthier now. мы более здоровы, You eat better now. едим лучше, You have better medicine. у нас лучше медицинское обслуживание, You have a more comfortable life. жизнь более because of комфортна that. благодаря этому. Now, you may not be living to 150 or forever and ever, А возможно, мы не живем до 150 лет или навеки вечные. but just go back, heck, 75 years. Давайте отмотаемся на 75 лет назад. And I'm just pulling this off the top of my head, but I'll bet life expectancy is at least 25 years И longer now это than then. просто я из головы статистику беру. Я думаю, что ожидаемая длительность жизни как минимум на 25 лет короче, чем она сейчас. I think that's a big advance. Мне кажется, что это серьезный сдвиг. It's not perfect. But see, that's one of the differences between, I think, science and religion is it's okay. I feel okay saying to you that it's not perfect. All right? Одна из различий науки и религии, то, что мне нормально говорить о том, что все не идеально, And that, yeah, things may change. и что все может измениться. But just think for 1 second, if you have a religion that all of a sudden says, oh my goodness, there is no God. А представьте, что если была религия, которая вдруг ни с того ни с сего сказала, ничего себе, Бога нет. What happens to the religion? Что произойдет с религией? It's gone. Ее больше нет. So by its very nature, По природе своей. it can't do that. It destroys itself. Она этого не может делать, это эквивалентно саморазрушению. Yeah, it's right. But Да, так. there are, and I'm not an expert on Buddhism, Я не эксперт по буддизму, but there are aspects of Buddhism that if they say no, it doesn't exist, they don't exist either. а есть аспекты, когда они говорят, что нет, You этого know, не it may not be существует. God. It may be being reborn again into a different state. Если есть вещи, не знаю, например, там реинкарнация, Yeah. перерождение, что есть вещи, когда они говорят, что нет, этого нет, то их уже не становится как таковых тоже. У них есть тоже такие утверждения. I just think that irrespective of what religion, and I'm not sure Buddhism necessarily likes to call itself a religion. И я не уверен, I называет think ли себя, it prefers нравится ли to call буддизм, itself a philosophy. называет ли себя буддизм религией. Я думаю, мне кажется, они предпочитают себя называть философией. Can I give you a definition for religion? Могу ли я предоставить вам определение? Yeah, I think religion is a philosophy of life that Философия жизни. relies on, and this is the first time anybody asked me to do that, Я впервые отвечаю на вопрос, извините. and that relies on existential, non-physical explanations Опирается на экзистенциальные нефизические объяснения for why we are. причин нашего существования. You know, and it's not. We use the word God, and it's just like when I use the word love in so many different ways. Использование слова «Бог», оно, как и использование слова «любовь», может быть очень разнообразным. Yeah, the American Indian really didn't have a God the way Catholics would call a God. А у представления о Боге у американских индейцев отличалось от представления о Боге у католиков. But they thought there were spirits in all the natural things, Они видели духов во всем and живущем, that was their God. и это был их Бог. Yes. Вот мы говорим о том, что вроде как наука и религия служат одним и тем же целям, но ведь наука не определяет смысл нашего существования, в отличие от религии. Okay. Oh, I think that science. That's not an easy question to answer, Это непростой вопрос, because religion, as we think of it, is one thing, потому что религия — это одно, and science, when we think about it, is many things. а одна вещь, когда мы думаем о науке, это много разных And I вещей. think that is exactly the role of sciences
is to explain our existence. И мне кажется, что это именно и есть роль наук, это So объяснить наше существование. let me give you an example if you look at anthropology. Давайте приведу пример антропологии, That looks into where we came from. который рассматривает наше Which was my происхождение. first question. Where Это did you первый come from? вопрос. Right? Откуда? And now there's some considerable evidence that we evolved. И сейчас есть достаточно серьезные свидетельства развития, эволюции. There are many religions that within their theological point of view that doesn't fit. А есть множество религий, для теологии которых эта идея не работает. So they say, no, that's not possible. God created us at this point. And Они говорят, это невозможно, Бог нас создал в этот определенный момент, и так оно и есть. So they say there's and in the United States still there's this huge battle going on И between в США все еще продолжается битва между creation science креационистами and science. И учеными. And creation, and I find that interesting. И это очень любопытно все. Have any of you ever heard of the creation science debate? Дебат о научном креационизме вам кому-то известен? There's been a strong move over the last, say, 20 years in the United States Это было очень сильное движение последние 20 лет в США. by fundamentalist religions. Ведомое фундаментальными религиями. Baptist, for example. Баптисты, например. To take their theology Они применяли свою теологию and use scientific terms и использовали в ней научные термины to explain it. для объяснения ее. And it's gone to it's against the law in the United States to teach religion in public schools. В Соединенных Штатах преподавание религии в общественных школах против закона. And this was an attempt to say, no, it's really science. So they called it Christian science. И это была попытка сказать, не, это наука, называлась христианской наукой. And it doesn't. Because and this is why it's failed every time it's gone into the courts. И это причина, по которой эта наука проигрывала во всех своих судебных баталиях. Because logically, потому что с логической точки зрения, with religion, you если говорить still о религии, get down to that question of is there a God? А все равно без вопроса, есть ли Бог, не обойтись. And ultimately you have to say, show me. И в конечном счете тебе приходится сказать, покажи, и все разваливается. Если коснуться квантовой физики, допустим, и начать слово то, что этот мир произошел из-за какого-то атомного взрыва, и мы все состоим из квантов, то Бога не может быть вообще. I never at one point said there wasn't a God. Я никогда не делал утверждений, что Бога нет. I just said that I can't scientifically show you. Я просто говорю, что я не могу научно его продемонстрировать. And that it violates scientific methodology. И это нарушает научную методологию. The woman in the back. Девушка нас хотела что-то сказать. Будьте добры, мне было бы очень интересно узнать вашу позицию по следующему вопросу. Психология. Психология – это наука или все-таки часть философии? Well, if anybody do we have any psychologists out here? Психологи здесь есть? Psychology students? Студенты психологии. Psychologists? Okay, so there's only two of us here. Значит, тут два психолога только, да? Привет. I don't think it will surprise you to know that Я думаю, вас psychology не удивит узнать, что психология developed directly out of philosophy. развивалась непосредственно из философии. So when you get back into the 1800s, если посмотреть на 19 век, many of the philosophers are our originating psychologists. Многие философы были основоположниками психологии. I think where the break started, мне кажется, что разрыв начался was in Germany. В Германии. And that shouldn't surprise anybody. Это, по-моему, здесь никого не удивит. And they started applying physical principles to trying to study
the psychology of people Они начали применять физические принципы к изучению психологии людей in a very primitive way. достаточно грубым образом. And I think if you look at Если посмотреть на the history of psychology, историю психологии, you'll see it vacillates. вы увидите некоторые флюктуации. So looking back into the 1920s and 30s and Если говорить о 20-30-х годах 20 века, and maybe early 40s, и, может быть, ранние 40-е, you have psychological theories that are posited that are very philosophically oriented. Практиковались очень философски ориентированные психологические теории. Gestalt psychology is a good example of that. Гештальт будет там хороший пример. Freudian psychology is a good example of Фрейдовская that. психология. Very bad science. Очень плохая наука. But was a beginning point for other movements within psychology, Но она была like отправной точкой для других движений в психологии. Behavioral psychology Behaviourism. with Watson and Skinner. Watson and Skinner. That started to move to treat the human being less like a которые стали относиться к человеку в меньшей степени, чем как treat them like what? относиться к нему как к чему. When you look at all these early theories, they all talk about consciousness Все эти ранние теории говорили о сознании, and certain emotions and feelings. эмоциях, чувствах. And they couldn't adequately define what those things were. И они не могли найти адекватное определение этих So the вещей. psychological response in terms of science to that was Отклик психологической точки зрения науки был следующий. was treating you like a black box. К тебе относились как к черному ящику. And all we did was look at stimulus input, response output. Речь шла о стимуле и отклике, And вход-выход. the argument at that point, and it was a very strong one, is we don't know what's going on in here. Тогда был очень сильный We аргумент can't see it. того, что мы не знаем, что происходит So нам внутри, мы этого не видим. why even worry about it? Так что зачем об этом беспокоиться? And now things have changed again. Сейчас снова все изменилось. Cognitive psychology Когнитивная психология. is very popular now again. Она снова стала очень And that популярной. does look at what's going on inside this black box. А это таки смотрит на то, что происходит But в черном ящике. the neurosciences now are really going to be changing psychology. А если говорить о нейрологии, то она сейчас действительно будет производить изменения в психологии. With the advent of like the functional MRI that allows you to look at С появлением функционального МРТ, который позволяет смотреть на what is going on in that brain. то, что происходит в мозге. So we can look at somebody who is doing a particular activity, Теперь можем смотреть на человека, занимающегося and we can какой-то see деятельностью, exactly what's going on. и можем точно знать, что происходит. So it isn't that far away from philosophy still. Но все равно мы не так далеко от философии. And one of the things, did you raise your hand? No. Can I finish? Сейчас договорю. One of the things that makes psychology to me an interesting science Одна из вещей, которые делают лично мне психологию is that интересной наукой, we're a very new science. мы очень новая наука. And one of the things that distinguishes us from physics and biology Одна из вещей, которая отличает нас от and физики, chemistry биологии и химии, is that we are loaded with constructs. это то, что мы загружены конструкциями. Everything that's interesting about psychology is a construct. Все вещи, которые представляют собой интерес в психологии, это конструкции. We really are at the infancy of a science. Psychology. Наука находится в зародыше, в младенческом And состоянии. if you want to think about that, think about physics. Если мы начинаем об этом говорить, то можно, например, поговорить о физике, например. It wasn't that long ago that the atom was a construct. А не так давно Адам был конструкцией. You couldn't see an atom. You couldn't observe an atom Его нельзя directly. видеть, наблюдать непосредственно, And you couldn't measure it directly. и его нельзя измерить. They can now. Теперь могут. Атом, извиняюсь, не атом. And they can do it now because of technology. Теперь технология позволяет это сделать. So, those areas are very well-defined sciences. They still have Это очень хорошо определенные things they look науки. at. Им все еще есть на что посмотреть. But compared to us, we're infants. И по сравнению с ними, конечно же, мы в младенческом состоянии. Which from one point of view, you might think of, well, that's kind of boring.
Что с одной точки зрения можно рассмотреть, ну это скучновато, or it's really interesting. или наоборот очень интересно. Because there's all kinds of new things that you can look at. Did that kind of Потому answer что your постоянно question? представляются какие-то новые вещи, которые можно рассматривать. Это отвечает на ваш вопрос? No. Я бы хотела уточнить, если вы утверждаете, что психология это наука, хоть и зачаточная, то тогда возникает вопрос с точки зрения науковедения. Наука имеет свой предмет. Что есть предмет психологии? The subject matter of psychology is human behavior in the mind. Человеческое поведение и сознание. And some people would not include the mind to that. Excuse И me. некоторые люди в этот список не стали бы включать сознание. No, because they can't define it. Нет, потому что это не подвергается определению. It's so broad that it defies a definition of how to look at it. So Это столь широкое понятие, что оно отказывает, не признает a определение. behaviorist would never use the word mind. А бихевиорист никогда не будет использовать слово «сознание». Yes, sir. У меня два вопроса. Верите ли вы в Бога? И были ли в вашей жизни такие случаи, когда вы научно не могли объяснить некоторые вещи? То есть случались с вами за всю вашу жизнь? Let me start, but I'm not going to answer the question, do I believe in God Я не first. стану отвечать первым на вопрос о Боге. I will tell you that I was raised as a Roman Catholic. Я скажу, что я был выращен в семье католиков. I spent a year in the seminary to be a priest. Я год учился в семинарии, чтобы стать священником. I had other events in my life that I think you're referring to that were, I would say in psychological terms, significant emotional events. И у меня, если говорить о психологическом определении, были значимые эмоциональные события в жизни. Okay, like being in a war. Как, например, я был на войне, And вроде как присутствие на войне. and all of those things drew me away from believing in God, И все эти вещи вели меня от веры в Бога, including my time in the seminary. включая мое время в семинарии, проведенное. Now, I'm older and I think differently. Сейчас я старше, думаю несколько иначе. And I believe in probably something И я верю, возможно, в что-то that is more than me. большее, чем я. And I'm not willing to couch that in terms of organized religion. Но я не готов это выдавать в виде организованной религии. That's me. Это мои взгляды. Ira? So you still do believe, Huh? So you still do believe. Well, no, I think that's a lot different than saying I believe in God. По-моему, это сильно отличается от утверждения, что я верю в Бога. I think, psychologically, I think we all have a desire to think that there's, I think it's I think it's something that draws all of us. We all want to believe Это, по-моему, что-то, что всех нас привлекает. Нам всем хочется верить, that there's somebody out there that's taking care of us. что там есть кто-то, кто о нас заботится. That the thought that this is just chaos Что мысль о том, что это лишь хаос, is disconcerting. она некомфортна. Этот вопрос из чата от тех студентов, которые сейчас смотрят трансляцию. Вопрос такой, что есть теология, и как вы считаете, теология – это наука о Боге или это не попадает в категорию классической науки? No, that's the Christian science argument, all Это right? опять аргументы христианской науки. I don't know a lot of sciences that want to attach the phrase religion to it. Я не знаю много ученых, которые хотели бы к этому слову приделать слово «религия». I wonder why religions always want to attach the phrase science to them. Интересно, почему религиозным людям всегда хочется к себе, к своим действиям прикрепить слово «наука».
You know, I had a, unfortunately, I can't go on forever. К сожалению, беседа наша не может продолжаться But вечно. there were other things that I wanted to kind of talk about. Хотел еще пару моментов обсудить. It doesn't look like that's going to happen. Возможно, не получится. So let me just put a little bit of closure to this and then open it up for just general questions for a while. Is that all Хотел right? пару заключительных слов сказать, а потом перейдем к вопросам-ответам. Вы не против? After looking at this issue for a long time, Я рассматривал этот вопрос в течение долгого времени. I probably fall in the category of having a great deal of respect for different religions. Я попадаю в категорию людей, которые с огромным уважением относятся к различным религиям. I think, in general, they fundamentally exist to make our life better. Мне кажется, что в общем, на фундаментальном уровне они существуют для того, чтобы сделать нашу жизнь лучше. But just like science and scientists, Но так же, как и наука и ученые, they're not perfect. они не идеальны. And I would bring the Oppenheimer's discovery of the atom bomb to mind. Например, сразу приходит на ум изобретение атомной бомбы Оппенгеймера. You know, good things can be used for bad purposes. Хорошие вещи можно использовать для дурных дел. But I do think that the two can work together, that they don't have to be antagonistic. Но мне кажется, что они могут работать вместе, антагонизм между ними не обязателен. And it may be, И, возможно, one day, настанет день, when the two are the same. когда они станут одним. But right now they're oceans apart. Но сейчас между ними огромное расстояние. And they don't have to be antagonistic. И им не обязательно быть антагонистами. Because scientists don't necessarily say there isn't a God. They just say, I can't talk about it. Ученые совершенно не обязательно должны делать утверждение, что Бога нет. Это просто не является предметом обсуждения. And I have no question in my mind that science has made our life better. И, конечно же, у меня нет сомнений в том, что наука сделала нашу жизнь лучше. So let me open it up. Yes. Oh, yes. I know. Any intelligent questions? Сразу с умными вопросами, я все понял. Наука построена на концепции. Может быть, сама наука есть концепция. Религия. Это концепция или нет? Медитация – это концепция или нет? Что стоит за концепцией? Что-то есть? There must be something that I could say. Что-то должно стоять. I think she's been standing there this whole time trying to formulate that. Мне кажется, вы всю дорогу тут стояли и пытались этот вопрос сформулировать. Yeah, no, you know. Just came to mind. If we're talking about, well, you know, I'll be a psycholinguist for a second. На секундочку стану психолингвистом. If we're talking about it, it's a concept. Если мы говорим об этом как о концепции, Or we can't talk about it. Or we can't talk about it. или мы об этом не можем говорить. In the back. А рука сзади? Смотрели ли вы такое видео под названием «Запрещенная археология»? Have you seen this film called Forbidden Archaeology or Banned Archaeology? No, I haven't. Не видел. Sorry. Надо посмотреть, меня просто на вопрос. Верите в внеземные цивилизации, которые намного старше нас? Верите или знаете, что они есть? Yes, or you maybe you're certain they exist or today. I am also a trained statistician. Я статистик профессиональный. And the probabilities are in favor that extraterrestrial life exists somewhere in this universe. И, конечно же, вероятность говорит о том, что внеземная жизнь где-то в этой вселенной существует. Whether it's more intelligent or less intelligent or будь она более или менее no продвинутая, idea, but something's без out понятий. there, Без you понятия, know. но что-то там есть. I think. Мне кажется. Yes. Скажите, пожалуйста, к какой области знания относите вы психоанализ Фрейда и Жака Лакана? Psychology. Психология. Yeah. Freud was a trained medical doctor.
Фрейд был доктором с образованием медицинским. And while he started investigating, psychological problems, И когда он начал исследовать психологические проблемы, many of them psychosomatic in women, речь идет о большом количестве психосоматических he расстройств у женщин. used a primitive form of scientific methodology to do that. Он использовал достаточно грубую научную методологию для своих исследований. And I would argue that what brings his thoughts into the realm of science Можно было бы сказать, что то, что его мысли относят к реалиям науки, is since he formulated those ideas, это то, что он сформулировал определенные идеи. other psychologists have applied scientific methodology to testing those ideas. И другие психологи использовали научные методы для экспериментации над этими идеями. And many of them did not stand up. И многие из них этих испытаний не выдержали. Because he was wrong? Потому что он был неправ. Но в основании психоанализа Жака Лакана лежит понятие бессознательного, которое совершенно неопределимо с научной точки зрения. Unconsciousness. I don't dispute that. That's just something that you can't test. Да, это что-то, что нельзя испытать, необсуждаемое. And it may be just like God. Это вроде Бога. Не сближает ли это психоанализ с таким явлением, как религия? Yeah, sure. Да, конечно же. Yeah. No question. Это даже не вопрос. And that's one of the things about psychology being young. Это один из аспектов молодой науки, it's not as психологии. clean as the other ones. Она не так чиста, как другие науки. Два вопроса, но похожие. Как вы относитесь к людям с экстрасенсорными способностями и НЛП? Это наука или нет? I don't know anything about NLP, Про НЛП я ничего не знаю. So I don't want to comment about it. If Я I knew something, I would say something, but I don't want to say anything good or bad. So Если бы знал, что сказал, а так не хочу говорить ни хорошего, ни плохого. Extrasensory perception. What does she mean by extrasensory perception? А что мы имеем в виду под экстрасенсорикой? There have been a number of studies Проводились исследования различные, that look at physiological changes. которые исследовали физиологические изменения. But I don't know. I don't feel good about that because again, it's something that Вызывает сомнения, потому is just что poorly defined. это тоже так все плохо определено. And they call that there are those kinds of things that those students are asking. Это вот разряд вопросов. In a lot of our books, we call them pseudoscience. Во многих книгах их называют псевдонаукой. Yeah, because they try to follow some scientific methodology, but they Они can't. пытаются следовать какой-то научной методологии, но у них это не получается. Yes? Have you watched the Secret movie? The Secret? Secret. It's about the law of attraction. It's about having your mindset, right? No, I Видели ли don't. вы «Секрет»? And so we don't get any more movie questions. I don't watch many movies. Можно больше не будем с вопросами про кино, я особо не смотрю. Actually, it's about another thing. Do you believe that whatever we have inside us has a direct correlation with the outside world, such as the outside world should be the reflection of our thoughts? Верите ли вы, что внешний мир — это отражение нашего внутреннего состояния, наших мыслей? Так? Yes, I think that in many ways we create our outside world. Да, конечно, можно сказать, что во многом мы создаем свой внешний мир. And we do know through research that
that that people perceive the same event very differently И исследования показывают, что because люди of могут what they have воспринимать that they're bringing into it. одно и то же событие совершенно по-разному благодаря тому, с чем они приходят к There's этому a событию. whole series of studies on eyewitness testimony Были целые серии экспериментов по свидетельским показателям, that show that people do not see the same thing the same way. которые показали, что люди совершенно не видят не одно и то же, они не видят одни и те же вещи одинаково. And it causes a lot of problems in criminal courts. И в судах от этого огромное количество проблем. Почему современная наука затормозила? Ты говори, я буду продолжать. А ты погромче. Ага. Почему затормозила современная наука? Где Эйнштейн и Шрёдингер? Это еще не все. Может быть, не хватает развития математики? Или, может быть, нет идеологии, которая узаконивала бы новые научные открытия? Science, in general, is stalled. В общем, наука затормозила. What world are you in? В каком мире ты живешь? I don't think science is stalled. Мне кажется, она совершенно не затормозила. Математики и физики были сделаны в начале 20 века. All the major discoveries in math and physics were made in the beginning of the 20th centuries. Where are we now? Actually, I don't think that's true. Мне кажется, что это не соответствует I think in physics, they're, and I'm not a physicist, so I can only respond to that by what I read in newspapers or journals or Я могу только отвечать тем, что я is вижу в that they are газетах. starting to get some idea of black holes and how they're formed, and black substances, о черных дырах, как они формируются, о черной материи. that are going a long way into explaining the beginnings of the universe И многие in a вещи, meaningful которые way. рассказывают достаточно осмысленно рассказывают про ранние периоды существования Вселенной. Прекрасно, они могут быть объяснены математикой, которая была в начале 20 века. Those things can be explained by math that existed in the beginning of the 20th century. Probably. Да, возможно. Well, you're talking about physics. Речь о and физике, math. да, и математике. Psychology is light years ahead of where it was at the beginning of the century, and so is sociology and anthropology and a whole bunch of other ologies. И куча других логий So продвинулись на световые годы. talk to your colleagues and tell them to start working. Так что поговори с коллегами и заряди их, чтобы начали работать. Вы можете дать определение Бога? Can you give us a definition of God? No. Нет. I cannot. Не могу. Because any definition, I could, no, that's not true. Не так все. I could give you a definition. Могу дать вам but определение. I wouldn't be happy with it, and you wouldn't be happy with it, and I would just be making it up like I did my definition for love. You Но know? оно бы не понравилось вам, не понравилось мне, я сделал бы его такое же, как я сделал с определением любовь. Ну, то есть получается, если мы не можем дать определение, мы не можем сделать его объектом научной научной. If we can define it, it cannot become a subject of scientific conversation. So it's a very That's correct. Yeah. Именно так. Absolutely. That's the problem. В этом проблема. По статистике, вот сейчас на данный момент больше атеистов или верующих, и какая динамика развития атеизма? На планете. На планете? Well, statistically, what is the dynamics of religious people versus atheists globally? I don't understand the statistically part. Just the dynamics of population versus atheists versus religious people. How is atheism as a thing becoming more of a popular phenomenon or way of living? If you're talking, I don't know. I don't think so. I don't не think знаю. there are any more atheists now than there were, 50 years ago. Мне не кажется, сейчас стало больше атеистов, чем было 50 I лет think there назад. are fewer individuals who belong to organized religions. Мне кажется, что меньше людей принадлежат к религиозным институтам. But that doesn't mean that they're not religious people. Но это не делает их нерелигиозными. In a Buddhist sense. В буддийском смысле этого слова, ребят. Thank you. I could take one more, then I have to shut down.
Okay? Еще один Is вопрос, that all right? и Yeah. заканчиваем. Тезис, который вот здесь написан, ваш, да, который вот в превью к лекции. Здесь написано, значит, наука – это скрытый манипулятор. Если вы понимаете, как работает наука, вы лучше подготовлены к тому, чтобы реагировать интеллектуально и вдумчиво на любую ситуацию. Вот, ну, я человек, да, вот на меня воздействует психология, грубо говоря, да. Вот, тезисно скажите, в чем вот научно уже точно уверена психология. То есть вот мы это знаем точно, например, ну какие-то основные моменты. Вот, а на что, ну, мне же нужно ориентироваться как-то в жизни. Манипуляция идет повсюду, правильно? То есть вы говорите, наука молодая. Вот сколько процентов вы знаете уже, да, и в чем вы уверены как наука, да? В чем вы не знаете? То есть где вот мне ну, как говорится, видеть, вот, в чем быть уверенным, что вы не манипулируете моим сознанием и какими-то вот, ну вот такой. Well, let me. I can't give you, an exhaustive list of, Я не могу выдать вам расширенный список. everything that we know in terms of psychology. Всего того, что мы знаем. I'll give you a good. I'll give you. Well, main points. You could pick up a general psychology book, and you could look at all of the information that we know about the structure of the brain and how the brain works, how it affects emotions. Все то, что мы знаем про структуру мозга, как мозг работает, как он влияет на эмоции. How different neurotransmitters affect your emotions and what you do. Различные нейротрансмиттеры влияют на эмоции, то, что вы делаете. Treatment of psychosomatic disorders. Лечение психосоматических заболеваний. And serious psychotic episodes now are better understood in terms of the biology. С точки зрения биологии. And there are a lot of very simple principles that are used in Есть множество простых for example, advertising. Которые используются, например, в рекламе. All right, that are very powerful. Они очень мощные. I'll give you an example of one. Вот вам пример. And it's from one of your countrymen. Это от одного из ваших земляков. Pavlov. All right? You all know who Pavlov is, right? Мы все знаем Павла и его собаку, да? As a psychologist, he enumerated classical conditioning, we call it. Это называется классическое кондиционирование, обуславливание. Where you get a secondary stimulus like a bell, где у нас появляется вторичный стимул вроде колокольчика, gets paired with an unconditioned stimulus, food, который спаривается с безусловным стимулом, едой. And eventually that bell elicits и в конечном счете этот колокольчик вызывает слюноотделение. Without the food there. При отсутствии еды. So you condition that salivation to the bell. То есть мы обуславливаем слюноотделение колокольчика. And everybody who's taken a general psychology class knows that. И любой человек, который прошел вводный курс по психологии, знает про это. And they all go, so what? И они говорят, ну и что? Right? And let me give you a so what. И давайте я вам расскажу про ну и что. First, you notice the word that I used in the pairing of classical conditioning was elicit. Слово, которое я использовал, когда мы говорим об обуславливании, определяет. That means that pairing has to be a reflexive response. То есть это должно быть рефлекторный отклик. You don't have control. Ты не контролируешь это. Okay? So, what did they do about 20 years ago in the United States? They took, they worked that into a commercial. А 20 лет назад это было использовано в ролике, в телевизионном, рекламном. And they were selling, and I don't know, you know your commercials here. They were selling a red Chevy convertible. Вы знаете, ролики здесь, они продавали Chevrolet красный кабриолет. And out walks this really, really beautiful woman. И вот выходит девушка, вся очень даже из себя. Very scantily dressed. Очень провокативно одета. And over this entire football game, и в течение всего футбольного матча, this commercial came on numerous times. Этот ролик эфирился многократно. Where the girl would be standing next to the car, and there'd be a flash of light, so it would
see the girl. Девушка стоит у машины, и такая происходит and the мощная car. мощная вспышка. And this went on and on. And Девушка машина, девушка машина, множество раз. Okay. Now, what happened there? И что же там происходило? Pretty girls elicit sexual responses. Симпатичные девушки вызывают сексуальный отклик. The red car took on the characteristics of that pretty girl. Красная машина берет на себя характеристики симпатичной девушки. That means it became the conditioned stimulus. То есть это стало условным стимулом. So when the man walks up to that little red car, то есть когда мужчина подходит к этой маленькой or the красной girl машине, for that matter, машинке или девушке, they become sexually aroused. Их это возбуждает. Now, you know, nobody wants to think that that's real. Никто не хочет думать, что это так. But then you couple that with how the salesman approaches the buyer when they walk into the showroom. Но потом это сопоставляется с тем, как продавец обращается к покупателю, когда тот приходит в магазин, в дилершип, покупать машину. Take a look at her. Только посмотрите на нее. Isn't she nice? Правда, она классная. Why don't you get inside? А почему вам не сесть в нее? Why don't you take her? Okay. Да, в английском языке машина в чистом виде была бы ты. Так что, когда продавец говорит про машину в магазине «она», он из нее делает девочку. В русском она у нас и так девочка, у нас странный язык. Why don't you take her for a ride? Почему бы тебе на ней не проехаться? So the guy gets in a car, he gets sexually aroused, he buys the damn car. А человек садится в машину, у него встает, он покупает проклятую машину. 3 days later, he comes home, he sees the car, he doesn't want it anymore. А через 3 дня он приходит домой, и у него уже не хочется на нее больше. Why? Because the classically conditioned response doesn't last very long. Потому что этот условный рефлекс, он недолгосрочный. That was such a powerful commercial that the federal government passed a law. Это был такой мощный ролик, что федеральное правительство приняло закон. Saying that everybody had 72 hours. Что у всех было 72 часа. To renege on a contract and take it back. Провести повторный договор по контракту и отменить его при покупке машины. You could look at operant conditioning techniques that were designed by Skinner and Watson. Можно говорить про техники обуславливания Скиннера и Уотсона. And operant is, it's not classical conditioning. Это не классическое обуславливание. It's reinforcing conditioning. Okay, so I reinforce you for doing what I want. Right? You come up to me, I want you to do something, I put a piece of candy in your mouth. And I keep doing that until eventually you're going to do it for me. If you look at those very basic and simple operant techniques, если говорить об этих базовых техниках, they've totally changed your school systems. Они совершенно изменили школьную систему образования. Totally. So, while you know, we may not be able to, I think that's pretty big. Мне кажется, это достаточно серьезная вещь. And also, if you're talking about individuals with phobias and those kinds of illnesses, если говорить о фобиях и схожих отклонениях, those techniques of behavior modification, эти техники изменения поведения have made them curable. Сделали их излечимыми. Does that help? Это помогает вам, нет? Отвечает на вопрос. Thank you very much. I enjoyed Спасибо большое. Talking to you. Очень приятно было с вами пообщаться.